Now we are going to discuss about the relational algebra. Relational algebra is a procedural query language. The relational algebra consists of a set of operations that take one or two relations as input and produce a new relation as the result, and it uses operators to operate queries. An operator can be either unary or binary. Okay, in the case of a relational algebra, it consists of a set of operations. So in the case of a set of operations, it takes operators to perform queries. And if it is a unary means it takes only one relation. And if it is a binary means it takes two relations as inputs and produce a new relation as our output. ഓക്കെ, ഒരു റിലേഷണൽ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ ക്വറി ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടേക്ക് വൺ ഓർ ടു റിലേഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു യൂണറി ഓർ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ. അതായത് ഒരു യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ആ ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു റിലേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിലേഷൻസാണ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു ക്വറിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. In operators, some of these operations such as the select, project and rename operations are called unary operator. Why? Because they operate on one relation, and the other operations such as union, Cartesian product and set difference operate on pairs of relations and are called binary operations. ഓക്കെ, ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ, മറ്റൊന്ന് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ. ഒരു യൂണറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് സെലക്ട്, പ്രൊജക്റ്റ്, റീനെയിം. ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസിലും ഒരൊറ്റൊരു റിലേഷൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ പെയർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് അല്ലേ. ഈ രണ്ട് റിലേഷൻസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ എടുക്കുക. ഇനി ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കാം, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന certain operations ആണ് union, Cartesian product or we can say cross product and set difference. ഓക്കെ, ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസിൽ വരുന്നത്. ഒന്ന് യൂണിയൻ, മറ്റൊന്ന് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ്, വേറൊന്ന് സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ. Next is a diagrammatic representation of relational algebra operators. Mainly two, basic operators and extended derived operators. In the case of basic operator, we can divide it into two, that is unary operator and binary operator. In unary operations, it is classified into three: projection operator, selection operator and rename operator. In the case of binary operation, it is subdivided into union operator, cross product operator, minus or set difference operator. And in the case of extended or derived operators, it is subclassified into join operator, division operator and intersection operator. Let's see each one with example. First one is the selection operation. And in select operation, selects tuples that satisfy a given predicate, and you use the lowercase Greek letter sigma to denote selection. The predicate appears as a subscript to sigma and the argument relation is in parenthesis after the sigma. As I told you before, the select operation is a unary operation, so it takes a single relation and from that it produces output. Here it selects tuples that satisfy a given predicate,
And in the case of the select operation, it is denoted by sigma. Okay, this is a lowercase Greek letter symbol, and the predicate appears as a subscript to the sigma, and the argument relation represented in parenthesis after the sigma. അതായത് ഈ സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷനിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്യൂപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സർട്ടൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓർ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സിഗ്മ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു സിഗ്മയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക? ഈ ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റിലേഷൻ, അതായത് ഏത് റിലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റിലേഷനിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു സിഗ്മയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പരാന്തസിസിലായിരിക്കും നമ്മളിത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ an example. Here we have a table instructor. So to select those tuples of the instructor relation where the instructor is in BCA department, we write a query like sigma department name is equal to BCA instructor. Okay, that means here in this instructor table, if we want to find them or we want to get the details of the instructors, those who are working in BCA department, for that what we can do is we are just selecting those tuples. So select department name is equal to BCA from which relation? From instructor. Okay, അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷനിൽ ഏത് ട്യൂപ്പിൾസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം BCA ആയിട്ടുള്ള ട്യൂപ്പിൾസും. ഇവിടെ 2 റോസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ 2 റോസ് ആയിരിക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, another example. Let's see, we can find all instructors with salary greater than 15,000. For example, here if you have an attribute salary, okay, 10,000, 15,000, 18,000. Suppose we want to get the details of or the tuples of those candidates or those instructors who are having salary greater than 15,000. For that we can write a query like sigma salary greater than 15,000 of instructor. Here sigma is used to denote the select operation and salary greater than 15,000 is a predicate and instructor is the relation, right? And so here we are using a comparison operator greater than. We allow these comparisons using sigma not equal to, less than or equal to, greater than and greater than or equal to. Also we can combine several predicates into a larger predicate by using some connectives like and, or, not. So by using these connectives we can combine. For example, sigma department name is equal to BCA and salary greater than 15,000 of instructor. So here we are combining these two predicates, right? See, department is equal to BCA and salary greater than 15,000. What does it mean? We are just selecting those tuples from the relation instructor who is working in BCA department and salary greater than 15,000. Here these two predicates should be true, right? The salary should be greater than 15,000 as well as those instructors should be working in BCA department. And here we have combined these two predicate using the and connective. Okay, ഇവിടെ 2 predicate നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ട്രൂ ആയിരിക്കണം. അതായത് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് BCA ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നതും 50,000 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ 2 കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്ന ട്യൂപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആവുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ.
And next one is the project operation. The project operation is a unary operation that returns its argument relation with certain attributes left out. Since a relation is a set, any duplicate rows are eliminated, and projection is denoted by the uppercase Greek letter word pi, and we list those attributes that we wish to appear in the result as a subscript to pi. The argument relation follows in parentheses. The basic version of the project operator pi L of E allows only attribute names to be present in the list L. The project operation is similar to that of selection operation in the case. This is also a unary operation, and here it returns its argument. And how it differs from a select operator means, in this case, this project operator is just projecting those attributes which we have listed in the query. Since a relation is a set, it also eliminates the duplicate rows, and we can represent it using pi symbol. Okay, and it is also denoted like the select operation. That means the attributes are writing as a subscript to this pi, and the argument relation follows in parentheses. And this basic representation is pi L of E. Here L means the list of attributes that we want to project from the relation E. ഓക്കെ, ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ പോലെ തന്നെ ഇതും യൂണറി ഓപ്പറേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൈ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ പൈയുടെ ഏതൊക്കെയാണോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പാരാന്തസിസിൽ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണോ ആ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഏതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സെലക്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എ സെലക്ട് ഈസ് സെലക്ടിങ് ദ എൻറ്റയർ ട്യൂപ്പിൾ, ബട്ട് project is just selecting some of the attributes and some attributes left out. That is the main difference between the select and project. Let's see an example. We write the query to produce such a list as pi, id, name, salary, instructor. That means here we have a table instructor with attributes id, name, department and salary. And suppose we want to project or we want to display only the id, name and salary. For that we can use this pi symbol. By using pi symbol, pi, which all attributes we want to display, we can just specify those attributes. That means pi, id, name, salary. From which table? From instructor table. Okay, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ആകെ നമ്മൾ ഏത് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടുള്ളൂ, ഏത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടുള്ളൂ, ഐഡിയും നെയിമും സാലറിയും. ആ ഒരു കേസിൽ അത് മാത്രം നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം, പൈ യൂസ് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണോ ആ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ ഡി, നെയിം, സാലറി. ഇനി ഏത് ടേബിൾ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ കൊടുക്കുന്നത്, ബ്രാക്കറ്റ്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നത്. Next example, suppose we want to get the monthly salary of each instructor, and here in this case if this table contains the annual salary of each instructor, we can find the monthly salary by dividing it by 12, right? So pi id comma name comma salary divided by 12 of instructor. By writing this query we can get the details of the instructor with monthly salary, and we have already projected all these in the previous cases, id, name and salary. And how it differ? Here in this case id, name, salary divided by 12. ഓക്കെ, ഇവിടെ മന്ത്ലി സാലറിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു ആനുവൽ സാലറി ആണെങ്കിൽ
നമുക്കൊരു മന്ത്ലി സാലറി കിട്ടാൻ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിതിനെ 12 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. Next one, composition of relational operation. The relational algebra operations can be composed together into a relational algebra expression. Okay, we can combine different operations, project and select operation. For that, we use pi name, sigma department name is equal to BCA instructor. Here we are just projecting those names of the instructor who are working in BCA department. So for that we use the query pi name sigma department name is equal to BCA. Okay, from the first one, ഇവിടെ sigma department name is equal to BCA instructor എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are just taking all the tuples, right? From that we are only projecting name. For that we use pi. Okay, നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു BCA ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവിടെ പൈ വെച്ച് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So we just combine these two relation operations. The Cartesian product operation. The Cartesian product operation denoted by cross, and it allows us to combine information from any two relations. And we write the Cartesian product of the relations R1 and R2 as R1 cross R2, and the relational algebra concatenates T1 and T2 into a single tuple. In the case of a cross product, we are just combining the information from any two relations. It can be the same relation or different relation. So we can just combine this. So it can actually this concatenating these two tuples into a single tuple. ഒരു ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് റിലേഷൻസിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം റിലേഷൻ തന്നെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ട് റിലേഷൻ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, അവിടെ രണ്ട് ട്യൂപ്പിൾസ് നമ്മൾ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and the Cartesian product naming issue. Since the same attribute name may appear in the schemes of both R1 and R2, we need to devise a naming scheme to distinguish between these attributes. We do so here by attaching to an attribute the name of the relation from which the attribute originally came. Suppose we have two relations, okay, R1 and R2. In both these relations we have attribute with same name, so there is a conflict. So in order to make sure that these two attributes are different, so and we have to identify both these attributes, for that what we can do is we have to attach or add the name of the relation along with the attribute. For example, we have two relations, instructor and course, and we are just cross producting these two tables, okay, instructor and course, and in both these cases we have attribute with attribute name ID. In order to identify both these or distinguish these two attributes, we can distinguish it by using instructor ID and course ID. ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾസിനും സെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടിനും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതിനെ രണ്ടിനെയും ആ ഒരു റിലേഷൻ്റെ പേര് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. So for example, the relation scheme for our instructor cross course, we have two tables here, instructor with attributes ID, name, department name and salary, and another relation course with attributes ID, course and year. See here we can see we have two attributes with same name ID, right? In instructor as well as in course we have attribute with name ID. So when we cross product,
we will get the result. That is the one you see on the right side. So here we have two ID. So in order to identify both these, we can just replace the first ID with instructor.id and the second ID with course.id. അതായത് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിളിലും നിങ്ങൾക്ക് ID കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ രണ്ട് ഐഡിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ ആ ഒരു റിലേഷൻ കൂടി നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഐ ഡി ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐ ഡിയെ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? instructor.id വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതുപോലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഐ ഡി, അതായത് സാലറി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഐ ഡി കോഴ്സ് എന്ന ടേബിളിൽ നിന്നുള്ള ഐ ഡി ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐ ഡിയെ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? ID course.id വെച്ച് നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് അത് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. And next one is the join operation. The join operation allows us to combine a selection and a Cartesian product into a single operation. The consider relations R of S and S of S and let theta be a predicate on attributes in the relation R union S. The join operation R join theta S is defined as R join theta S is equal to sigma of theta R cross S. That means this join operation can be combined. Okay, here the join operation is represented by this, and this there is a predicate, it is used by theta. So thus sigma instructor ID is equal to teacher ID of instructor cross teachers. It means we have two relations which are instructor and teachers, and in these two cases we are just combining based on ID, that is instructor ID is equal to teacher's ID. So by using this we can just combine this and we can equally return it as instructor join instructor ID is equal to teacher's ID of teachers. Based on that we can just combine this instructor and teachers. Okay, അതായത് രണ്ട് ടേബിൾസ് ഉണ്ട്, ഇൻസ്ട്രക്ടറും ടീച്ചേഴ്സും. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഐ ഡിയും ടീച്ചേഴ്സ് ഐ ഡിയും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾസ് ഏതാണോ അത് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, രണ്ട് ടേബിളിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ട്യൂപ്പിൾസിനെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ റിലേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ഒരു ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. Next one is set operations. We have mainly three different type of set operations: union, difference and intersection. In the case of union operator, this symbol is used to denote the union operator, and A union S is a relation that basically includes all the tuples that are present in A or in S or in both, and it eliminates the duplicate tuples. That means in the case of a union operator, here we will see two tables S and F. Okay, by using S and S union F, S union F means what? We are just combining both these and we are eliminating the duplicate tuples as well, because in the case of first and second table you can see Manu with first name and Raj last name, and in the resultant table you can see only one tuple with values Manuraj. So we can see from this table it has eliminated the duplicate tuple, and in this case a union operator is used to combine both these, right? It includes tuples from both the first and second. അതായത് ഒരു യൂണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു യൂണിയൻ ഓപ്പറേറ്ററിൽ എയിലെ ട്യൂപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ബിയിലെ ട്യൂപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് ട്യൂപ്പിൾസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അതിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ട്യൂപ്പിൾസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ട്യൂപ്പിൾസൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, in the case of intersection operation, this symbol is used to denote the intersection operator, and A intersection S is a relation that basically includes
all the tuples that are present in both A and S. That means in the case of intersection operation, the resultant table contains the values which is present in both A and S. Right? Here we have two tables, S and F, and the resultant table S intersection F includes the tuples those are common or those are present both in S and F. Here we have only one tuple which is common in both table. So we got only one tuple in the resultant table. ഈ ഒരു intersection എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ആ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ടേബിളിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ളത്, അതായത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് ആ ഒരു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്നീ ടേബിളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ ഒറ്റൊരു ടേബിൾ മാത്രമേ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഒറ്റൊരു ട്യൂപ്പിൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. And next one, minus or set difference. Here this symbol is used to denote the minus operator, and A minus S is a relation that basically includes all the tuples that are present in A but not in S. And we will see with an example. We have two tables here. Let's say A and B, and in the case of A minus B, we can say here the tuples are from A but not in B, right? In the case of first table we have 4 rows, and in the case of second tuple also we have 4 rows, but one row is repeating in both these cases. So as per the rule, this set difference means it contains all the tuples that are present only in A but not in B. So we can avoid one, and it includes only 3 tuples from table A. അതായത് ഈ ഒരു മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിലുള്ളതും എയിൽ മാത്രമുള്ളതും ബിയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു റോ എന്ന് പറയുന്നത് എയിലും ബിയിലും ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു റോയെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റിസൾട്ടൻ്റെ ടേബിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. In relational algebra expressed by assigning parts of it to temporary relational variables, and it is denoted by this symbol, and it works like assignment in a programming language. Here this assignment operation means actually we are assigning a tuple into a name. That is what we are meaning from this assignment operation. So here this pi course ID or sigma semester ID is equal to 4 and year is equal to 2009 of section. So from this we are just assigning a name into this relation or this query. So if we want to use the same query in some other place, we can just use this name. That's advantage, right? അതായത് നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളൊരു നെയിം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു പൈ കോഴ്സ് ഐ ഡി, അതായത് സിഗ്മ സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾ, അതുപോലെ തന്നെ 2009 ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു സെമസ്റ്ററിലെ കോഴ്സ് ഐ ഡി മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളിന് നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കോഴ്സസ് ഫോൾ 2019, അതായത് 2019 വരുന്ന ആ ഒരു കോഴ്സസിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ കോഴ്സ് ഐ ഡി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വി ആർ അസൈനിങ് എ വാല്യൂ ഓഫ് എ വേരിയബിൾ നെയിം for that particular expression. Next one is the rename operation. The results of a relational algebra expressions do not have a name that we can use to refer to them.
The rename operator denoted by the lowercase letter rho. And given the relational algebra expression E, the expression rho of x of E returns the result of the expression E under the name x. So here we are just expressing that the results of a relational algebra. Actually, we do not have a name for that. We are just simply writing that expression. In the case of a rename operator, we are just denoting it using rho. Okay, ഇവിടെ റോ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റീനെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റീനെയിം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? റീനെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഏത് പേരിലാണോ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേരിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പം എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എക്സിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.